First section is rearrangement of sentences. S1 is already given. S1 is the first sentence. We need to rearrange A, B, C, D, E. I'm reading S1. Mr. Chistukin's presence is indicative of important discussion that two sides may carry out on the financial front. So this person presence is there. So this person is there, he is present, and if he is present, then definitely important discussion will be there. And discussion of whom? Discussion that the two sides may carry out on the financial front. Who are these two sides? What is the financial front? We need to identify. Mr. Sorokin is a former Morgan Stanley banker and has been noted for playing a crucial role in negotiating energy deals between Russia and the developing world. Now here we are talking about Sorokin. First sentence, different person, A is a different person. And A we are talking about is a Morgan Stanley banker and is good at negotiating the deals between Russia and the developing world. We don't know whether it is continuing or not. This sector 2 cannot be the continuation, cannot be the first. The visiting team, which visiting team we do not know. Russia-India trade has attracted Western criticism over the past 1 year because of India's purchase of unprecedented quantity of Russian hydrocarbon. So what India has done, India has bought Russian hydrocarbon, that too more quantity, unprecedented quantity. Unprecedented means never happened before. So India bought this hydrocarbon, so Western countries are criticizing because of this deal. Russia-India trade. Look at E. Russia and India are in talks for resorting to rupee ruble mechanism to safeguard a bilateral trade from the impact of Western sanctions. The first sentence, if you look at the first sentence, if this fellow is present, definitely important discussion will be there. And the two sides, which two sides? Is it Russia, India only? Yes, no. If it is Russia, India, what is the first sentence? After S1, what is the first sentence? Is it a D or E? In D, India bought something. In E, India, Russia are in talks about rupee ruble mechanism and that to safeguard bilateral trade. I'm not sure, but can I pair D and B? Look at D. Russia-India trade has attracted Western criticism. India bought this hydrocarbon. India hydrocarbon కొనిందని చెప్పేసి Western countries criticize చేసాయి. And look at this. This sector 2 is likely to receive significant attention as the Russian side has flown in Pavel Sorokin, who was earlier this described by the Wall Street Journal as Putin's secret weapon on energy. అంతేకాకుండా ఎందుకు ఇంకా ఎక్కువ అటెన్షన్ అట్రాక్ట్ చేసింది అంటే ఈ పర్సన్ రావడం జరిగిందనమాట పావెల్ సరోకిన్. అతన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పుటిన్ సీక్రెట్ వెపన్ ఆన్ ఎనర్జీ. సో కెన్ ఐ పేర్ డిబి అండ్ హూ ఇస్ Sorokin, Pavel Sorokin? He has introduced here A. Mr. Sorokin, who is Mr. Sorokin means? Sorokin is a former Morgan Stanley banker and has been noted for playing crucial role in negotiating energy deals. So DBA we can pair, we can combine these three. Now the question is, where should C come and where should E come? S1 is the first sentence. After first, what should come? Is it D or E? Russia and India are in talks for resorting to rupee ruble mechanism to safeguard a bilateral trade from the impact of Western sanctions. If we keep E here, then where should C come? C is the second sentence or last sentence? The visiting team has high-level representation from VTB Bank, the second largest bank of Russia. Where is this team, visiting team? Who is visiting? Has he mentioned anything? People are visiting team. It is a separate sentence, keep it last. It is a separate sentence, keep it last, then it will be E, D, B, A, C. Now comprehension passage, as usual we shall discuss non-theory questions. Fill in the blank.
Blank is given here. I'm reading from this particular part. But what was supposed to be a short-term measure got extended. ఏదైతే షార్ట్ టర్మ్ మెజర్ అనుకున్నారో అది ఎక్స్టెండ్ అయింది డ్యూ టు వేరియస్ పొలిటికల్ అండ్ సోషలాజికల్. If a word is ending with al, it is called an adjective. So after an adjective, I require a noun. So అది షార్ట్ టర్మ్ మెజర్ అనుకున్నది కాస్త ఎక్స్టెండ్ అయింది ఎందుకంటే డ్యూ టు వేరియస్ పొలిటికల్ అండ్ సోషలాజికల్. ఫ్రీడమ్ అన్న లిబర్టీ అన్న సేమ్ మీనింగ్, దేర్ ఫార్ బోత్ నాట్ పాసిబుల్. సోషల్ పొలిటికల్ లైసెన్స్ డిమాండ్ డ్రైవింగ్ కాదు, డ్రైవ్ ఉండాలి. ఆన్సర్ 3 or 4. Both option demand. Bold sentence. There is an error. We need to find out where is the error. We need to accept that reservation on the basis of economic criteria is the need of the hour and stepping stone to achieving economic and social justice. Answer. How many of you kept the third one? Very good. What you need to do means search this in Google. Stepping stone to sentence example. Stepping stone to sentence examples. When you read the sentences, after sentence check ing is needed or v1 is needed. Secret to stepping stone to stone to. After that gerund is needed, but you get the confirmation. On the basis of economic criterion is needed because criterion singular, criteria plural. Error is in the first part, not third part. Criterion is bold given in the past is better replacement. Is this one given to what? Constitution has been violated by the EWS amendment. Constitution ni violate చేయడం జరిగింది దేని ద్వారా? EWS అనే amendment ద్వారా, which given to empower the privileged sections of the society who are neither socially or educationally backward or inadequately represented. Given to terms of అని వస్తుంది, terms to కాదు. Predicted to, which seeks to okay, bound to okay, determined to not sure. Answer 3 or 4. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేయడం జరిగింది దేనివల్ల అంటే EWS అనే అమెండ్మెంట్ ద్వారా, which seeks to empower privileged sections or which bound to, determine grammatically wrong, which predicted to. 3 or 4. Bind, bound. Answer third option, seeks to. Given to, seeks to, context wise. Forward, direct, antonym we require. Forward antonym. Answer in favor of forward communities. Answer backward communities. Backward. At cross purposes. Have you ever heard cross purposes? A son, let's say a daughter and a mother both went to temple, and the daughter has come of age for the marriage. Mother wants her daughter marriage to be done. She prays to God. Mother prays to God. You know, God, please find a suitable boy for my girl. So I want my daughter to be married to a nice person. And the daughter has another intention. God, I want to go abroad. I want to study further. I want to settle in a foreign country. Now what happened? Two people's intentions or desires, they came at cross purposes. The mismatch, the desires mismatch, that is called cross purposes. That's why man proposes, God disposes. We want one thing, God wants another thing from our life. Anyways, from the minutes of this conference, it is clear that the two deputations were practically at cross purposes. Okay.
Simply you can write a disagreement or mismatch of desires. So, కాన్ఫరెన్స్ మినిట్స్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి ఈజీ క్లియర్గా ఏం కనబడుతుంది అంటే ఈ టూ డెప్యుటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాక్టికలీ క్రాస్ పర్పస్ అంటే రెండు కరెక్ట్గా లేదు, మిస్ మ్యాచ్గా ఉన్నాయి. కరెక్ట్. ఫర్ దోస్ విత్ డయాబెటీస్ అండ్ డైటర్స్ హూ చూస్ ఎ లో కార్బోహైడ్రేట్ లైఫ్ స్టైల్, ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద బ్లడ్ షుగర్. ఈ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు, డైటర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు లో కార్బోహైడ్రేట్ లైఫ్ స్టైల్ చూస్ చేసుకుంటారంట, కాబట్టి వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ తీసుకుంటారంటే దాన్ని ఇంపాక్ట్ బ్లడ్ షుగర్ మీద ఉంటుందంట. దట్ మే వర్క్ ఎట్ క్రాస్ పర్పసెస్ టు దర్ హెల్త్ గోల్స్. ఓకే. He believed that a strong sovereign was necessary to avoid the war. To avoid the war and civil? Is it wrong? To avoid the war, ఇంకో నౌన్ కావాలి. సివిల్ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సివిలిటీ నౌన్. సో ఇది రాంగ్ కాంటెక్స్లో ఉంది. టేక్ ఓన్లీ 1 2 4th ఆప్షన్. Stir up hornet's nest is nothing but create chaos. Have you ever done this? A dog was sleeping and you went and threw a stone on it. You are stirring up hornet's nest. So you are creating a trouble, creating chaos. Hornet's nest ante గిజ్జిగాడు గూడు. So it's not that management is not aware of few false bills here and there. So management కి తెలియదు అన్నట్టు ఏమి లేదు, ఫాల్స్ బిల్స్ ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నాయి కొన్ని ఏరియాస్లో, బట్ దే డోంట్ కాల్ ఇట్. దాన్ని తీసుకురారన్న బయటికి, బికాజ్ ఇట్ వుడ్ ఎక్స్పోజ్ మెనీ అండ్ స్టిర్ అప్ హార్నెట్స్. ఒకవేళ ఈ తప్పు చేస్తున్నారని బయటికి తీసుకొస్తే ఎక్స్పోజ్ చాలా మంది బయటపడతారు అండ్ కొత్త గందరగోళం సృష్టించబడుతుంది. మేబీ ఓకే. ఫస్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు మై బ్రదర్ పాల్, దిస్ లానీ నార్టన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్టిరింగ్ అప్ హార్నెట్స్ నెస్ట్ అరౌండ్ ద. అతను లానీ నార్టన్ ఏం చేస్తున్నాడు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట. క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ మొత్తానికి గందరగోళం సృష్టిస్తున్నాడు టౌన్ మొత్తం. ఓకే. యాక్సిడెంటలీ స్టిర్డ్ అప్ హార్నెట్స్ నెస్ట్ అండ్ టోల్డ్ మై ఫ్రెండ్ వీఆర్ పెయింటింగ్ ద బేబీస్ రూంపింగ్. ఆన్సర్ 1 2 అగైన్, థర్డ్ ఆప్షన్. A sentence has been divided into 4 parts ABCD in which part given in bold is correct. అంటే బోల్డ్ పార్ట్ మాత్రం కరెక్ట్ అంట. Choose the error-free part from the remaining parts of the sentence. Identifying error is easy. Identifying error-free is difficult. For the third time in a recent years, wrong. A అని వచ్చినప్పుడు ప్లూరల్ ఉండకూడదు. అయితే ఏ తీసేయండి లేదా ఎస్ తీసేయండి సరిపోతుంది. ఏ అని ఎప్పుడు వచ్చినా సింగులర్ నౌన్ ఉండాలి, ప్లూరల్ ఉండకూడదు. సో error is here. So for the third time in recent years, China's Ministry of Civil Affairs made a provocative move from wrong, move off. It made a provocative అంటే రెచ్చగొట్టేటటువంటి చర్య చేయడం జరిగింది. It made a move of releasing new namings. New namings కాదు, new names. Move of releasing new names for 11 places in Arunachal Pradesh under the fig leaf of ING standardizing geographical. D part error free, fourth option correct answer. Wholesale prices slowed from వస్తే ఖచ్చితంగా 2 ఉండాలి. అయితే స్లోడ్ ఫ్రమ్ కాదు, ఇక్కడ 2 బాగా సెట్ అవుతుంది. ఎక్కడికి స్లో అయిపోయిందంటే 1.3%కి 3-4%కి స్లో అయిపోయింది. అండ్ wholesale price slowed to 1.34% in March, marking the most benign inflation rate since October 2020, with manufactured products price falling closely to 0.8% from a year earlier. ఇది రాంగ్ కాంబినేషన్ ఇచ్చాడు, వర్డ్ కాంబినేషన్ అది రాంగ్, అది గ్రామటికల్ రాంగ్. ఎర్రర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉంది, డి పార్ట్లో ఉంది. సో బీసీలో డిసైడ్ చేయాలి ఆన్సర్, బియా సియా. మార్కింగ్ ద మోస్ట్ బినైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ సిన్స్ అక్టోబర్ 2020. ఓకే. విత్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రొడక్ట్స్, ఇక్కడ ఫస్ట్ అక్కర్లేదు. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైస్
ప్లూరల్ ఎస్ కూడా అక్కర్లేదు. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఎస్ కూడా అక్కర్లేదు ప్లూరల్. టెక్ బి ఎర్రర్ ఫ్రీ. సెకండ్, PwC India said that it would invest much more than 600 crore. No, more than 600 crore. Much అక్కర్లేదు అక్కడ. It would invest more than rupees 600 crore in the last 3 years. ఇది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లో ఉందా, డైరెక్ట్ లో ఉందా సార్? ఇండైరెక్ట్ లో ఉంది. ఒకవేళ డైరెక్ట్ లో చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇట్ విల్ ఇన్వెస్ట్ అని వస్తుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇట్ విల్ ఇన్వెస్ట్ అన్నప్పుడు లాస్ట్ 3 years ఎట్లా తీసుకోవాలి? కమింగ్ 3 years. PwC India said that it would invest more than 600 crore in the coming years. Invest towards కంటే ఇన్ ఎక్కువ సెట్ అవుతుంది. ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద హోలిస్టిక్ గ్రోత్. ఇన్వెస్ట్ ఇన్ హోలిస్టిక్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్, ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, ప్లూరల్ అక్కర్లేదు అక్కడ. హోలిస్టిక్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్. ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎవరు ఎంప్లాయీస్? PwC. ఆన్సర్ డి, ఎర్రర్ ఫ్రీ. మిగతా అన్నిట్లో ఎర్రర్ ఉంది. డి, ఫోర్త్ ఆప్షన్. హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్. రేట్స్ ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్. రీపేమెంట్ అమౌంట్ అండ్ లిమిటెడ్. ఎందుకు లిమిటెడ్? హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్, లిమిటెడ్. హ్యావ్ V3 అండ్ తర్వాత కంటిన్యూషన్ అండ్ లిమిటెడ్ అనే ఉండాలి. V1 ఎస్ తీసుకోవద్దు. లిమిటెడ్ రీఫైనాన్సింగ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ SME borrowers with loans against property, heightening the risk of delinquencies and defaults. Moody's said by, said అంతే, బై అక్కర్లేదు. మూడీ సెడ్ అంతే, బై అక్కర్లేదు. సో ఎర్రర్ ఏలో, డిలో, బి అంటే డిలో ఉంది. సో ఏసీలో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా? ఏసీ. హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ రీపేమెంట్ అమౌంట్ and limited refinancing options for SME borrowers. Borrowers with loans against property, heightening the risk of delinquencies. Higher interest rates or high interest rates? Take high interest rates. Higher is not needed. B, so not B, C. C is the answer. Air India has revised pilots guaranteed fly allowance. Pilots guaranteed fly allowance. Allowance to a sum, allowance of sum. Allowance to a sum of a sum, allowance with a sum equivalent to 40 hours of fly, which used to be, at is not needed, which used to be 70 hours of fly pre-pandemic, but was revised to 20 hours post-pandemic. So B lo error undi. Air India has revised pilot guaranteed fly or pilots guaranteed fly. This is okay. Pilot guaranteed fly allowance. Take off sum. Off kani with kani తీసుకోవాలి, not to. Allowance to a sum, no. Allowance of a sum. Allowance with a sum, not to. So B లో ఎర్రర్ అండ్ C లో ఎర్రర్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ 1 or 4. Is there any error in the fourth one? But was revised to 20 hours post pandemic. యాక్చువల్లీ మినిమం గ్యారంటీ 40 hours ఉండాలన్నారు, కానీ అది 70 hours ఉండేదంట ప్రీ పాండమిక్. తర్వాత అది 20 hours పడిపోయింది. సో ఎర్రర్ ఏ ఆర్ డి, ఎందులో ఎర్రర్ ఉంది? ఎయిర్ ఇండియా హాజ్ రివైజ్డ్ పైలట్ గ్యారంటీడ్ ఫ్లై అలవెన్స్. టేక్ పైలట్ గ్యారంటీడ్ ఫ్లై అలవెన్స్. డి, ఎర్రర్ ఫ్రీ. ఫోర్త్ ఆప్షన్.
Now Roman number 1, Roman number 2, we need to combine with PQR, and word swap is also given. We need to interchange the bold words. Social, I'm doing interchange first. Social media giant, okay. Social media against Twitter, not sure. Social media charges Twitter, reach Twitter, no. Giant, okay. Social media giant Twitter on Tuesday against out, no. Charges out, reached out. Reached out. Reached out to the, reached out means BD. BD means this one. Let me check. DBDP. Social media giant Twitter on Tuesday reached out to the union government since the central government requests to remove over 1,000 accounts over the chance of spreading hate propaganda in the nation against the ongoing farmers' protest. Correct, first option, BDP. Gas pipeline project will తర్వాత ఏం రావాలి ఎప్పుడైనా కానీ ఆల్వేస్ V1. ఇంక్రీజింగ్ రాంగ్, కవరేజ్ నో, క్రియేట్ ఎస్, కుకింగ్ నో. సో క్రియేట్ రావాలి ఏసీ. ACP. I'm reading ACP order. Gas pipeline project will create base for increased beneficiary coverage under the Ujjwala Yojana, as well as decrease carbon footprints by increasing utilization of clean fuel for cooking purpose. Second option, correct answer, ACP. Now word swap. We need to interchange the bold words. The use of antibiotics to treat fish. 2 తర్వాత V1 కావాలి. ఆల్రెడీ ఫిష్ నౌన్ అన్నాడు కాబట్టి V1 కావాలి. 2 ట్రీట్మెంట్స్ ఫిష్, రెసిస్టెన్స్ ఫిష్, పొటెన్షియల్ నో, ఇంప్లికేషన్స్. ట్రీట్ ఫిష్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఏ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టు ట్రీట్ ఫిష్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్స్, టు ట్రీట్ ఫిష్ ఇన్ resistance, potential implications, farms. Look at this medical farms will be there, medical treatments, medical resistance, medical potential, medical implications. Medical farms definitely wrong. Medical farms ఉండవు. Wrong combination. F ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఆన్సర్ 2 కానీ 5 కానీ. మెడికల్ ఫార్మ్స్ రాంగ్. అయితే BF మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఓకే, ఫిష్ ఇన్ ఫార్మ్స్ ఓకే, అండ్ CF అవుతుందా? మెడికల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ the use of antibiotics to treat fish in treatments as the farms to no. BF DAC అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఐఎమ్ చెకింగ్ DC ones. The use of antibiotics to treat fish in farms as the resistance, no, as the potential to increase issues with the antibiotic resistance. DC interchange your chance, second option. BF DC. The principle of state sovereignty, unchecked sovereignty, treaty sovereignty, official sovereignty, enshrined sovereignty, unbalanced sovereignty. Unbalanced is negative, enshrined is positive. Enshrined అంటే గుడిలాగా కట్టడం, మేకింగ్ సంథింగ్ హోలీ అంటే పూజించడం, హోలీగా పవిత్రంగా క్రియేట్ చేసిన ఎన్స్ట్రైన్డ్ అంటాం. ఈ రెండు రాంగ్. ఎందుకు రాంగ్ అంటే అండ్ రెండు సిమిలర్ని కలపాలి, ఆపోజిట్స్ని కలపద్దు. ఈ అన్బ్యాలెన్స్డ్ అన్నా తీయాలి, ఇదన్నా తీయాలి. విత్ పవర్స్ దట్ ఆర్ ఆఫన్ ఎన్స్ట్రైన్డ్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ నో, unchecked, unbalanced, enstrained, and unchecked. Can I keep B here in place of E? B, E change, interchange. I'm reading it. The principle of state sovereignty enshrined in intergovernmental treaties such as the UN Charter, Endowment Government, and endows government and state officials with powers that are often unchecked and unbalanced. B interchange. B order. Take only fifth option. The International Criminal Court, humanity in the Hague, permanent in the Hague. Hague అనేది place కదా. Capable of is absolutely correct. Capable of always. ఇంకా వేరే ఎక్కడ ఆఫ్ లేదనుకుంటా. Capable of C is absolutely correct. అప్పుడు ఆన్సర్ 2 కానీ 3 కానీ అవుతుంది. ఒకసారి 2 చూసుకుంటే can I interchange AF? International Court based in the Hague. Crimes against humanity and war crimes. Can I interchange AF?
అండ్ డిఈ చూద్దాం. The International Criminal Court, based in The Hague, is the first permanent international judicial body capable of trying individuals for genocide, crimes against humanity and war crimes. Take second option, AFDE. Changes to the hydrosphere, temperature to the hydrosphere, occur to the hydrosphere, include to the hydrosphere. I'm doubtful about the last part. Look at the last part. Da tarvata slow, slower, slowest adjective. Da tarvata only adjective undadu, noun undali kada. Anyways, let me check other words. F no options ఏమున్నా, ఇది ఒకటే ఉంది కదా. EF, can I interchange EF? At much slower rates than changes to the atmosphere. The atmosphere, EF, okay. BD చూద్దాం. Changes to the hydrosphere which include variations in temperature and salinity occur at much slower. Take third option, BDEF. When you are dealing with this section, అన్ని వర్డ్స్ సెట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదన్నా ఒక హింట్ వర్డ్ పట్టుకొని మిగతా అన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కనెక్ట్ ద డాట్స్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ దా అనే రూల్ తెలుసు, ఇక్కడ నౌన్ రావాలి, ఇది రాంగ్గా ఉంది, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎఫ్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ డిసైడ్. యూ కెన్ డూ దట్. ఒకటే సెంటెన్స్ చదివి ఇబ్బంది పడడం కంటే అలా చేయడం బెటర్ అనుకుంటా. నెక్స్ట్ question. In our economic world, globalizing world, environmental world, realities world, inadequate world, interdependent, not sure. No nation is an island to itself. Our globalizing social environmental, see, environmental, social, political, globalizing రాదు ఇక్కడ, ఇంకేదో రిలేటెడ్ వర్డ్ రావాలి, అడ్జెక్టివ్ కావాలి. ఎందుకంటే environmental adjective, political adjective, social adjective. Globalizing, not sure. Realities, inadequate, negative, interdependent, not sure. Economic ikkada పెట్టొచ్చా? Economic, social, environmental, political realities. అప్పుడు in our globalizing world, no nation is an island itself. Our economic, social, environmental and political realities, A, B, E, F చూద్దాం. And political realities are now interdependent globally, and local factors are alone or utterly inadequate. Yeah, fourth option is right answer. Wow. How is this section? Nice section, right? Is it difficult? Some economists think that full employment in Europe is an unattainable goal. Or some economists think individual watches now. Think that full employment in industry was 4%, 4.5. Think that full employment in half an hour. So I'm not sure. AB, AD, okay. The average yearly increment the average yearly increment in labor productivity in Europe is an unattainable goal. Or average yearly increment in labor productivity in industry was okay, possibility undi. So B, E, P, B, E, Q వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఐఎమ్ రీడింగ్ సి. ద రీసెర్చ్ షోస్ దట్ ద యావరేజ్ అన్నాడు, ఇక్కడ నౌన్ కావాలి మళ్ళీ. యావరేజ్, దట్ యావరేజ్ ఇండివిజువల్ వాచెస్ అరౌండ్ 3.5 hours. CFR, దిస్ ఇస్ పక్కా కరెక్ట్. యావరేజ్ ఇండివిజువల్ ఏం చేస్తాడంటే 3.5 hours టీవీ చూస్తాడంట పర్ డే. CFR, వెరీ CFR, ఇస్ ఇట్ దేర్? యా, CFR is there. BEQ కావాలి. The average yearly increment in labor productivity in industry was 4 point. Second option correct answer. The application of new scientific discoveries to industrial production. Assistant editor, no. Industrial production methods, okay. Industrial production on Sheffield for the games, not sure. Maybe ADQ. I'm pleased to tell you that discoveries too, no. I'm pleased to tell you that your application for the post of assistant editor has been successful. BEP absolutely correct. BEP ఎక్కడ? BEP కరెక్ట్ అయితే ADQ ఇందాక ఓకే అయిపోయింది. CFR చూద్దాం. Competitors from more than 100 countries have converged అంటే coming together on Sheffield for the games. Second option correct one.
Even sitting down, I found myself. Supplements reduced blood, no. I found myself grabbing the edge of the table, okay. I found myself of entering, no. I found myself grabbing the edge of the table, confirming results. Adequate preparation to stop falling off the chair. Maybe AER. I'm not sure completely. Let me recheck. Let me check next. No athlete would dream of entering a big race. BF, okay. No athlete would dream of entering a big race without confirming results, without adequate preparation. Without adequate preparation. BFQ, okay. BFQ unna? BFQ, okay. CDP చూద్దాం. A study also found that garlic supplements reduced BP modestly, confirming results from previous studies. Correct. BFQ CDP. The ISRO confirmed on Monday that the Mars orbiter craft, okay. The ISRO attempt today to rescue communications, not sure. ISRO series, no. Maybe AD. ISRO confirmed on Monday that the Mars orbiter craft satellite from its useless orbit in the verbal. It confirmed on Monday that Mars orbit craft and mental endurance, no. ISRO confirmed on Monday that Mars orbiter craft has lost communication with the ground station. Yes. ADR వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. Let me check next. Astronauts will make a final attempt today to rescue communications. A final A series set అవ్వదు. BE. Attempt today to rescue a communications satellite from its useless orbit. BEP. The astronauts will undergo a series of trials to test their physical mental endurance. CFQ 100% sure. CFQ ఎక్కడ ఉంది? CFQ లేదు. ఇందాక ఏమనుకున్నాం? BEP ఉందా? BEP కూడా లేదు. ADR, take ADR, ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. Prudent synonym antonym కావాలి. Prudent అంటే wise, ability to take decisions, and good at passing the judgments. Positive meaning, prudent. Careless, negative. Hasty అన్నా కూడా తొందరపాటు, negative, careless. Incautious, not cautious, negative. Answer 4 or 5. No prudent money manager with a authorized loan without first knowing its purpose. Purpose తెలియకుండా ఏ తెలివైన మేనేజర్ లోన్ ఆథరైజ్ చేయడు. ఆన్సర్ 4 or 5. Fourth option, judicious and incautious opposite. The government had been able to thwart అంటే జనరలీ సప్రెస్ చేయడం, అణిచివేయడం, ఆర్ డిస్కరేజ్, ప్రివెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. Able to discourage all attempts. Discourage negative కదా, acknowledge positive, accept positive, facilitate కూడా పాజిటివ్. 1, 2, 5 కాదు. ఆన్సర్ 4 or 3. స్టిక్ అంటే అంటు పెట్టుకొని ఉండడం, అండ్ ఫాయిల్ అంటే నెగిటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది, ఆపోజిట్ అసెట్స్. టేక్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఫిల్లర్స్. యుఎస్ రెగ్యులేటర్స్ ఏమని డిటర్మైన్ చేశారు అంటే దట్ సౌత్ క్యారోలినా రేడియో స్టేషన్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఫ్రమ్ డాష్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ మోర్ దెన్ 15 years నుంచి ఆ రేడియో టెలికాస్ట్ జరిగింది అంటాడు. ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ నుంచి? అన్ఆథరైజ్డ్ ఫెసిలిటీస్ నెగటివ్. లెజిటిమేటెడ్ అనే వర్డ్ లేదు, లెజిటిమేట్ ఉంటుంది, లెజిటిమైజ్ అని ఉంటుంది. లెజిటిమేట్ ఆర్ లెజిటిమైజ్డ్, అన్అఫిషియల్. ఏసీ సినోనిమ్స్ అవుతుంది. అయితే బి కానీ ఆన్సర్, ఏసీ కానీ. 2 or 3, వాట్ షుడ్ ఐ టేక్? యుఎస్ రెగ్యులేటర్స్ ఏమని కనుక్కున్నారు అంటే, డిటర్మైన్ చేశారు అంటే దట్ సౌత్ కరోలినా రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ 15 years నుంచి లెజిటిమేట్ అంటే లీగల్గా రన్ చేస్తుందని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అది రేడియో కాదు. ఇల్లీగల్గా రన్ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడే వాళ్ళు మెన్షన్ న్యూస్ అవుతుంది. టేక్ థర్డ్ ఆప్షన్, ఏసీ. Chief of General Staff began military dash between Serbia and Ohio. Began military company, military collaboration, military cooperation. Collaboration na cooperation anna same.
అసోసియేషన్, కలిసి పనిచేసేదాన్ని కొలాబరేషన్, కోఆపరేషన్ అంటాం. టేక్ బీసీ, చీఫ్ ఆఫ్ జనరల్ స్టాఫ్ మిలిటరీ కోఆపరేషన్ సెర్బియా ఓహియో మధ్యలో జరపడం జరిగింది. దిస్ డాష్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద నంబర్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ కాపీయింగ్స్. అసెంట్ అంటే గో అప్, పైకి వెళ్ళేదాన్ని అసెంట్ అంటాము. డిటెరిరేటింగ్ అంటే క్షీణించడం, వర్సన్. కొలాప్స్ అంటే కూడా నెగిటివ్. ఈ రెండు నెగిటివ్, బి నెగిటివ్, సి నెగిటివ్, అసెంట్ అనేది పాజిటివ్. అసెంట్ పాజిటివ్, బిసి కానీ ఏ కానీ. ఆన్సర్ 1 or 5. సక్సెసివ్ కాపీయింగ్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కాపీయింగ్, కంటిన్యూస్ కాపీయింగ్ చేయడం వల్ల నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అది ఇంక్రీజ్ ఎట్లా అవుతుందంటే సక్సెసివ్ కాపీయింగ్ వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది ఏంటది? అసెంటా, డిటీరియరేషన్, కొలాప్స్. నంబర్ ఆఫ్ కాపీయింగ్స్ అంటున్నాడు. కాపీయింగ్ అంటే మన కాపీయింగ్ ఏనా, నోట్బుక్ కాపీయింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఈ అసెంట్ అనేది జనరల్లీ పైకి పోయేది, ఏదైతే పైకి పోతుందో, ల్యాండింగ్, ఏరోప్లేన్ కానీ, నంబర్స్ కానీ, ప్రైజెస్ కానీ, దాన్ని అసెంట్ అంటాం. అసెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద నంబర్ ఆఫ్ కాపీయింగ్. అంటే ఎక్కువ కాపీయింగ్ చేయడం వల్ల పైకి ఎగురుతుందా, ఎక్కువ కాపీయింగ్ చేయడం వల్ల డౌన్ అవుతుందా? యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? పాజిటివ్ అయితే 1, నెగిటివ్ అయితే బీసీ. ఎక్కువ కాపీ చేయడం వల్ల నెగిటివ్ జరుగుతుందా, అసెంట్ పైకి వెళ్తుందా? యూ కెన్ టేక్ ఏ అయినా తీసుకోవచ్చు, బీసీ అయినా తీసుకోవచ్చు, యువర్ చాయిస్. బట్ ఐ వుడ్ గో విత్ నెగిటివ్. ఏదైతే మీరు కాపీ చేస్తుంటారో దానివల్ల చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. We have decided to dash with the employers about our wage claim. మా వేజ్ అంటే శాలరీ క్లెయిమ్ గురించి ఎంప్లాయర్ అంటే బాస్, ఎంప్లాయీ అంటే తెలిసిందే. ఎంప్లాయీ శాలరీ తీసుకునే వ్యక్తి ఎంప్లాయీ, శాలరీ ఇచ్చే వ్యక్తి ఎంప్లాయర్. డిసైడ్ టు డిసగ్రీ విత్ ఎంప్లాయర్స్, నెగోషియేట్ విత్ ఎంప్లాయర్స్, కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఎంప్లాయర్స్. శాలరీ గురించి నెగోషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది, నెగోషియేట్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకుంటాం. B is the right answer, second option. That's all for now. Thank you for your participation.